عزیز طلبہ السلام علیکم. لیکچر نمبر 21 لے کر ڈاکٹر محمد تجمل ایک دفعہ پھر حاضر ہے. پچھلے لیکچر میں ہم نے سپر میش کا استعمال کرتے ہوئے مختلف رزسٹیو نیٹ ورک کے انالیسس کو سیکھا تھا. آج کے لیکچر میں بھی ہم سپر میش کا استعمال کرتے ہوئے مختلف قسم کے رزسٹیو نیٹ ورک کا انالیسس کریں گے. سب سے پہلی مثال میں ہم جو رزسٹیو نیٹ ورک لے رہے ہیں اس میں وولٹیج ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کا استعمال کیا گیا ہے. وولٹیج ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس والے سرکٹ کو لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ کو یاد دہانی کراتا چلوں کہ سپر میش میں جب ہم سپر میش کا ڈیسیژن لیتے ہیں تو اس میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ دو بیسک میشز کے درمیان کوئی سا کرنٹ سورس شیئر ہو رہا ہوتا ہے. لہذا ان میں سے ایک میش کو ایز بیسک میش اور دوسری کو پہلی کے ساتھ کمبائنڈ کرتے ہوئے ہم سپر میش ڈکلیئر کرتے ہیں. رہا معاملہ کرنٹ سورس کا تو اس کو جو ہم بیسک میش ڈکلیئر کرتے ہیں اس میں کنسیڈر کر لیتے ہیں جب اس کی ہم ایکویشن لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سپر میش کو جب ہم لکھنے جاتے ہیں تو اس کی ایکویشن میں اس کرنٹ سورس کا استعمال نہیں کیا جاتا. آئیے سپر میش کا استعمال کرتے ہوئے پہلی مثال دیکھتے ہیں. Circuit shows a resistive network which is using a voltage dependent current source. Also, it is using an independent voltage source. We have been asked to find out the voltage V0 which is across the 2 kilo ohm resistance, and the same resistance has been marked as the output terminals of the circuit. As our usual practice, we have to declare the currents for various meshes, and also we have to declare the area of the super mesh so that we can simplify our circuit analysis. Apparently, this circuit consists of two basic meshes, and we declare these two meshes with some numbers 1 and 2. Also, we declare the current I1 flowing through the mesh number 1. And also, we have drawn this current in the clockwise direction. When we are declaring the super mesh, which is consisting of the two basic meshes, we declare the current through the super mesh as I2. Now, this current has also been declared into the clockwise direction. Looking onto the circuit, we can write the expression for V0. That will be equal to 2K into I1 plus I2. عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ نے اس سلائیڈ میں دیکھا کہ ہم نے V0 کے لیے ایکسپریشن کو ڈائریکٹلی لکھ لیا ہے، تو اس میں کوئی ایسا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول انوالو نہیں ہے کہ ہم کہاں سے سرکٹ کا انالیسس شروع کریں. ان فیکٹ آپ نے خود یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ سرکٹ کو سالو کرنے کے لیے اس کی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. ہم نے اس سرکٹ میں دیکھا کہ جو ہمارا ریزسٹنس ہے جو کہ آؤٹ پٹ پہ کنیکٹڈ ہے، جس کے اکراس ہم V0 میئر کرنا چاہ رہے ہیں، اس ریزسٹنس کی ویلیو ہمیں معلوم ہے، اور ہم یہ بھی آبزرو کر سکتے ہیں کہ اس ریزسٹنس میں سے پاس ہونے والے کرنٹس کو بھی ہم نے ڈیفائن کر لیا ہے. لہذا ہمیں کوئی ایسی مشکل درپیش نہیں ہے کہ ہم V0 کے لیے ایک ایکویشن یا ایکسپریشن کو ڈیولپ کر سکیں. اس لیے ہم نے V0 equals 2K into I1 plus I2 لکھا ہے. Now, if we go for the mesh number 1, we can see that
there is only one current source which is providing the current for the mesh number 1, and this current source is voltage dependent. Having the current value in terms of resistance and voltage as 2V0 divided by 1K. Now if we write the value of the current I1 flowing through the mesh number 1, we can see that this is the only source which is providing the current for the mesh number 1. Hence, very safely, we can write I1 is equal to 2V0 divided by 1K. And now, in the previous slide, we have already written the expression for V0. Therefore, putting the value in terms of two unknown variables into this equation, we can write I1 is equal to 2 into 2K into I1 plus I2 divided by 1K. Therefore, we can reach at I1 is equal to 4 into I1 plus I2. Further simplifying it, we can write I1 is equal to 4I1 plus 4I2, or we can write minus 3I1 is equal to 4I2, or we can have I1 is equal to minus 4 divided by 3I2. अब जबकि हमने I1 और I2 के मुतल्लिक सिंप्लीफाइड इक्वेशन लिख ली है और हमारे पास इक्वेशन 1 है, जबकि दो अननोन वेरिएबल्स इस इक्वेशन में इन्वॉल्व हैं, लिहाजा इन अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को डिटरमिन करने के लिए हमें सुपर मैश का सहारा लेना पड़ता है। सुपर मैश, जैसा कि हमने शुरू में डिक्लेयर कर दी है कि ये दोनों मैशेस पर मुश्तमिल है, और हम इस मैश के अराउंड केवीएल इक्वेशन लिखते हुए फिर इन दोनों इक्वेशंस को सिमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे और कोशिश करेंगे कि अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर सकें। सुपर मैश की केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए आइए स्लाइड पर देखते हैं। नाउ द Kirchhoff's voltage law applied to the mesh number 2, which is the super mesh as well, we can write the equation for this mesh as 4K into I2. Now, from the first term, it is obvious that I am starting from the 4 kilo ohm resistance, which is on the top left hand corner of the super mesh. And through this 4 kilo ohm resistance, we can also see that there is only one current which is passing, and that is I2. That is why we have written 4K I2. As we complete this term, we move to the next circuit element, which is also a resistance having a 4 kilo value. So we write plus 4K. However, we can see that through this 4 kilo ohm resistance, there are two currents which are flowing, and these two currents are I1 and I2. Also, we can observe that the direction of flow for these two currents is same. Therefore, we have to sum them up. Hence, we can write 4K into I1 plus I2. We have completed the term for the second 4 kilo ohm resistance as well. Therefore, we can move to the next 2 kilo ohm value, which is connected across the output terminals of the circuit. Therefore, we write plus 2K, and once again we can observe that there are two currents, that is the current I1 and the current I2, which are passing through this resistance. Hence, we can write I1 plus I2. We have summed them up as well in this case, because
both the currents in this case are also flowing into the same direction. As we complete this term as well, we reach at the independent voltage source, and as we reach there, we can see that the negative terminal of the voltage independent source is towards us. Therefore, we can write either way, that is -6, or we can equate all these three terms to 6. Hence, we write equals 6. Simplifying using simple mathematics, this equation can be written as 4k I2 plus 4k I1 plus 4k I2 plus 2k I1 plus 2k I2 equals to 6. If we do a bit more summation of these terms, then we can reach at 10k I2 plus 6k I1 equals to 6. Further simplifying it, we can write 5k I2 plus 3k I1 equals 3. We know that I1 is equal to minus 4 over 3 I2. Therefore, putting the value of I1 into the previous equation, we can write 5k I2 plus 3k into minus 4 divided by 3 into I2 equals 3. Further, we can write it as 5k I2 minus 4k I2 is equal to 3. Or we can write I2 is equal to 3 milliamperes. Now, putting the value of this I2 into one of the equation, we can work out the value of I1. Therefore, we can write I1 is equal to minus 4 divided by 3 into I2, and putting that value, we can have I1 is equal to minus 4 milliamperes. اب جبکہ ہم نے کرنٹس I1 اور I2 کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لیا ہے، لہذا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ V0 کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر سکیں، کیونکہ جیسا کہ ہم نے ابتدا میں لکھا تھا کہ V2 کا ایکسپریشن لکھتے وقت دونوں کرنٹس یعنی کہ 2 کلو اوم ریزسٹنس میں سے I1 اور I2 دونوں پاس ہو رہے تھے، لہذا ضروری تھا کہ V0 کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے سے پہلے ہمیں I1 اور I2 کی ویلیوز معلوم ہوں. اب ہم اسی فارمولے کو جو کہ ہم نے ابتدا میں لکھا تھا استعمال کرتے ہوئے اس میں I1 اور I2 کی ویلیوز کو پٹ اپ کریں گے اور اس طرح سے ہم V0 کی ویلیو کو کیلکولیٹ کر پائیں گے. اس کے علاوہ ہم اگر فردر انٹرسٹ لیں تو وولٹیج ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کی ویلیو کو بھی کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. آئیے V0 کی ویلیو کیلکولیٹ کرنے کے لیے سلائیڈ پر چلتے ہیں. Therefore, we can write V0 is equal to 2k into I1 plus I2. Or putting the values of I1 and I2, we can write V0 is equal to 2k into minus 4 milli plus 3 milli. Hence, we end up with V0 is equal to minus 2 volts. اب جبکہ ہم نے وولٹیج ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کی ویلیو کو کیلکولیٹ کیا ہے تو ہم نے دیکھا کہ اس کی ویلیو نیگیٹو آئی ہے. اس کا مطلب ایک مرتبہ پھر آپ کی یاد دہانی کے لیے بتاتا چلوں کہ یہ ہوگا کہ کرنٹ کی ڈائریکشن جو کہ وولٹیج ڈیپینڈنٹ سورس میں دکھائی گئی ہے جو کہ اس سرکٹ کا حصہ ہے ایز کمپیئر ٹو دیٹ اپوزٹ ڈائریکشن میں ہوگی. اس سے اگلی مثال میں جو سرکٹ لیا گیا ہے اس میں 2 انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورسز اور ایک ڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس کا استعمال کیا گیا ہے، جبکہ اس سرکٹ میں کوئی بھی انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کا استعمال نہیں ہوا.
ये सर्किट 4 मैशेस पर, जो कि बुनियादी मैशे हैं, उन पर मुश्तमिल है और हम देखेंगे कि किस तरह से इसको सुपर मैश टेक्निक इस्तेमाल करते हुए रिजॉल्व किया जा सकता है। आइए इस सर्किट को स्लाइड पर देखते हैं। द सर्किट शोज 2 independent current sources for which one independent current source is having a value of 1 milliampere, whereas the other one is having a value of 4 milliamperes. Also, a voltage dependent current source has been used into this circuit, and that voltage dependent current source is having the value of Vx divided by 1K. We are supposed to calculate the voltage V0, which is at the output terminals, and this V0 will be across the resistance, which is having a value of 1 kilo ohm. However, from the circuit we can also see that the voltage dependent current source is depending upon the voltage across 1 kilo ohm resistance, which is mentioned at the top branch of the circuit and is marked as Vx. So whatever voltage will be across this resistance, accordingly the voltage dependent current source will change its value. To start the analysis, once again we have to define our meshes. So we define mesh number 1 as the left bottom mesh and declare that the current I1 is flowing through this mesh into the clockwise direction. Next to that, that is on the right hand side of the mesh 1, we declare it as mesh number 2. Once again, we declare that the current I2 is flowing through this mesh, and that is also having the direction in the clockwise way. Above the mesh number 2, we declare that it is mesh number 3, and the current which is flowing through this mesh is I3 and also in the clockwise direction. Now, we declare the super mesh, which will be consisting of 2 meshes, that is the mesh number 3 and the unmarked mesh. And we also declare that the current which will be flowing through the super mesh, that is I4. And also this current is in the clockwise direction. Now, looking carefully, we can write certain values of currents. अब जबकि हम इस सर्किट को मुख्तात तरीके से देखते हैं, तो मुख्तलिफ बेसिक मैशेस को देखते हुए हम उनमें से पास होने वाले करंट की वैल्यूज को डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन ये वैल्यूज सिर्फ उन मैशेस की लिख सकते हैं जिनमें कोई ना कोई करंट सोर्स इन्वॉल्व हुआ हो। इन करंट सोर्सेस में वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स या फिर इंडिपेंडेंट करंट सोर्स दोनों में से कोई भी हो सकता है। लिहाजा सर्किट का बगौर जायजा लेते हुए हम ये देख सकते हैं कि मैश नंबर 2 और मैश नंबर 3 की वैल्यूज जो कि इन मैशेस में से करंट पास होने वाली है, उनको डायरेक्ट तरीके से लिखा जा सकता है। आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं। फॉर मैश नंबर 2 वी कैन सी दैट देयर इज ओनली वन करंट पासिंग थ्रू द मैश, and this current we have already declared as I2. Also we can see that the mesh number 2 is having an independent current source which is having a value of 4 milliamperes. Further we can see that the direction of the two currents, that is I2, and the direction of the current which is being provided by the independent current source are opposite to each other. Therefore,
we can write I2 is equal to minus 4 milliamps. Similarly, we can inspect the mesh number 3. When we inspect the mesh number 3, we just ignore the super mesh and we concentrate only upon the mesh number 3. The current passing through the mesh number 3 is I3, which we have already declared. And also, a circuit element which is independent current source is involved into the mesh number 3, and this independent current source is having a value of 1 milliamperes. However, we can observe that the direction of flow of the two currents, that is I3 and 1 milliampere current, are opposite to each other. Therefore, once again we can write I3 with a negative sign. Hence we write I3 is equal to minus 1 milliampere. Now, as we have written the values for the currents I2 and I3, this is the time that we can concentrate upon the value of Vx. अब जबकि हम Vx की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए उसकी इक्वेशन को डिवाइस करने के लिए तैयार हैं, तो बगौर देखना पड़ेगा कि Vx जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस मार्क की गई है उसमें से कौन कौन से करंट और किस किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं, उनको देखते हुए हम बासानी इसके लिए एक छोटी सी इक्वेशन डेवलप कर सकते हैं. आइए इस अमल को स्लाइड पर देखते हैं. From the circuit we can also observe that the 1 kilo ohm resistance across which the voltage Vx has been marked, there are two currents which are flowing through it. These currents are I3 and I4. However, these two currents are flowing into the same direction, therefore we sum them up. Also we can write for I1. Now, taking account of the mesh number 1, we can clearly see that there is only one current which is involved for the mesh number 1, and this current is due to the voltage dependent current source. Hence, the value of the current I1 will be exactly equal to the value of the voltage dependent current source. Therefore, we can write I1 is equal to 2Vx divided by 1K. Now, further simplifying it and putting the value of Vx into the above expression, we can write I1 is equal to minus 2 I3 plus I4, or further simplifying it and putting the value of I3 in there, we can write I1 is equal to 2 minus 2 I4. अब जबकि हमने I2 और I3 की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है और I1 की वैल्यू के लिए भी एक इक्वेशन डेवलप कर ली है, लेकिन हमारी परेशानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही, क्योंकि जो इक्वेशन हमने डेवलप की है उसमें दो अननोन वेरिएबल्स हैं. लिहाजा हमें सुपर मैश की इक्वेशन को भी लिखना पड़ेगा, जिसकी मदद से हम इन दोनों अननोन वेरिएबल्स में से एक वेरिएबल की वैल्यू को दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हुए कैलकुलेट कर सकेंगे, और फिर उस वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट अप करते हुए हम दूसरे अननोन वेरिएबल की वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेंगे. आइए सुपर मैश की इक्वेशन को केवीएल अप्लाई करते हुए स्लाइड पर देखते हैं. नाउ applying Kirchhoff's voltage law to the super mesh, which is also mentioned as loop number 4. As we complete this term,
we go on to the next resistance, which is also having a 1 kilo ohm value. However, a voltage drop Vx has been shown across this resistance. And if you see in the previous slides, in one of those, we have already written a formula for the voltage Vx. Therefore, writing that formula into this equation, instead of writing Vx, we can write minus 1k into I4 plus I3. This is due to the reason that we can see there are two currents, I3 and I4, which are passing through the resistance 1 kilo ohm. Also, these two currents are flowing in the same direction, hence we had to sum them up. As we complete this term, we move on to the vertical 1 kilo ohm resistance value. For this value also, we can see that there are two currents which are flowing through it, and these are also I4 and I3. We can also observe that these two currents are flowing in the same direction. Therefore, we write 1k into I4 plus I3. As we move onwards, we come to the next horizontal 1 kilo ohm resistance value. Now, for this resistance, we can see that there are three currents which are flowing through this resistance. These currents are I3, which is due to the mesh 3, I4, which is due to the super mesh, and the current I2, which is due to the mesh 2, because this resistance is being shared by the three loops, that is I2, I3, and I4. Therefore, we can write 1k into I4 plus I3, because both these currents, I4 and I3, are flowing into the same direction. However, if we see the current I2, this is flowing in opposite direction as compared to the currents I3 and I4 through the 1 kilo ohm resistance. Therefore, we can write minus I2. Hence, the total term for this resistance comes up as 1k into I4 plus I3 minus I2. Further on, we move to the 1 kilo ohm resistance once again, which is the horizontal one. However, this is being shared by the mesh number 1 and the super mesh. Therefore, we can write the voltage drop across this resistance as 1k into, there is one current which is I4 flowing through this resistance. Therefore, we write I4 minus I1, because I1 is the current due to the neighboring mesh. After completing this term as well, we move to the final resistance, which is having a value of 2 kilo ohms and is connected onto the left hand side of the circuit in vertical direction. We can also see that there is only one current which is flowing through this resistance, and that is the current I4. Hence, we can write plus 2k into I4. After writing up this term, we come to the starting point, and due to our basic norms of writing the loop equation, we know that we cannot repeat any circuit element while we are writing the loop equation for a circuit. Hence, we have to stop here and equate all these terms to 0. Further simplifying this equation, we can write 2k I4 minus 2 minus 1k I4 plus 1 plus 4 plus
2k I4 plus 1k into I4 minus 2 plus 2 I4 equals 0. If we further simplify it, we can write 6k I4 plus 1 equals 0. Or we can take plus 1 onto the other side of the equation. Therefore, we can write 6k I4 equals minus 1. Further simplifying it, we can write I4 is equal to minus 1 over 6k. اب جب کہ ہم نے مختلف کرنٹس کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کر لیا ہے تو ہمارے انیشیل کویسچن میں یہ پوچھا گیا تھا کہ وی ناٹ کی ویلیو کو کس طرح سے کیلکولیٹ کیا جا سکتا ہے. وی ناٹ کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے سے پہلے اگر ہم اس کے پیرالل میں جو ریزسٹنس لگائی گئی ہے اس پر غور کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے I3 اور I4 دو کرنٹس فلو ہو رہے ہیں. لہذا ہمارے لیے ضروری ہو گیا تھا کہ ہم I3 اور I4 کی ویلیوز کو کیلکولیٹ کریں اور اس کے بعد ہم اومس لا کو اپلائی کرتے ہوئے وی ناٹ کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. آئیے وی ناٹ کی ویلیو کو کیلکولیٹ کرنے کے لیے ایک بار پھر سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. For V naught, we can write V naught is equal to 1k into I4 plus I3. Or putting up the values of I4 and I3, we can write V naught is equal to 1k into minus 1 over 6 minus 1. Or simplifying it, we can have V naught is equal to minus 1.166 volts. عزیز طلبہ، اس سے اگلی مثال بھی سپر میش سے متعلق ہی ہے. اس سپر میش میں 3 بیسک میشز دکھائی گئی ہیں جبکہ اس میں ایک انڈیپینڈنٹ کرنٹ سورس اور ایک انڈیپینڈنٹ وولٹیج سورس کا استعمال کیا گیا ہے. لیکن یہ مثال ہم کسی دوسرے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کریں گے، یعنی کہ جیسا ہم نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا کہ اس میں بھی ایک ایگزامپل ہم نے حل کی تھی جس میں سپر نوڈ ٹیکنیک کو پیرالل سپر میش ٹیکنیک استعمال کی گئی تھی. یعنی اس میں ہم نے کانسٹینٹ یا کپلنگ ایکویشن لکھی تھی جو کہ سپر میش میں شیئرنگ کرنٹ کی ایکویشن ہوتی ہے. اسی پرنسپل کی بنیاد پر اگلی آنے والی مثال کو بھی حل کیا جائے گا اور دیکھیں گے کہ ایک یہ آلٹرنیٹ طریقہ کس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. اس مثال میں ہم ایک سپر میش کو ڈیفائن کر لیں گے جبکہ باقی بچنے والی جو فنڈامنٹل میش ہمارے پاس ہوگی وہ بیسک میش ہوگی. اور سپر میش میں جب ہم لوپ ایکویشن لکھیں گے تو اس کے علاوہ ہم ایک کپلنگ ایکویشن یعنی کہ ایکویشن فار دا کرنٹ سورس وچ ول بی شیئرڈ بٹوین دا 2 بیسک میشز وہ بھی ہم لکھیں گے. آئیے اس مثال کو سلائیڈ پر دیکھتے ہیں. دا سرکٹ شوز a resistive network which is using an independent voltage source having a value of 7 volts and also an independent current source is being used by the circuit which is having the value of 7 amperes. Now we have to find the currents which are flowing through all these 3 meshes. Before we start doing treatment to this circuit, we have decided that we'll be solving this circuit using coupling equation technique. As our usual practice, we assign the numbers to the various basic meshes. We assign the left-hand mesh as the mesh number 1, and we suppose that
the current which is flowing through this mesh is I1. Also, we consider that the direction of this current is in the clockwise direction. On the right hand side, top corner, we declare the mesh as a mesh number 2. Through the mesh number 2, we also consider that the current I2 is flowing and that also is going into the clockwise way. Underneath the mesh number 2, we declare as mesh number 3. Accordingly, we declare also that the current which is flowing through the mesh number 3 is I3 and is in the clockwise direction. Now, we have to decide what are the meshes which will be making up of a super mesh. Therefore, from our observation and experience, we can declare that the mesh number 1 and the mesh number 3 can make up a super mesh, because these are the two meshes which are sharing a current source in between them. अब जबकि हमने सर्किट को अपने तरीके के मुताबिक थोड़ा सा ढाल लिया है, यानी कि उसमें मुख्तलिफ करंट्स को डिफाइन कर दिया है, उनकी डायरेक्शन भी बता दी है, और हमने ये भी डिसाइड कर लिया है कि सुपर मैश को बनाने के लिए कौन कौन सी दो बुनियादी मैशेस इन्वॉल्व होंगी। लिहाजा हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि केवीएल को अप्लाई करते हुए सुपर मैश के लिए इक्वेशन लिख सकें। आइए इक्वेशन लिखने स्लाइड पर चलते हैं। Starting from the bottom left hand corner of the super mesh, we look towards the 7 volt independent voltage source, and we see that the negative terminal of the independent voltage source is towards us. Therefore, we put a negative sign, and next to this negative sign we put the value of the independent voltage source, which is 7 volts. Hence we write -7. After writing this term, we move into the clockwise direction and we reach at the 1 ohm resistor value. Now, looking on to the 1 ohm resistor, we can see that this branch is being shared between the mesh number 1 or the super mesh and the mesh number 2. Also, we can see that the two currents, which are I1 and I2, are affecting this 1 ohm resistance. However, we can see that these two currents, as they reach upon this resistance, are flowing in opposite direction to each other. Therefore, to complete the term for this resistance, we can write +1, that is due to the value of the resistance 1 ohm, into I1, because we are concentrating upon the super mesh, and that is having a current flowing through it as I1, minus I2, because I2 is the current flowing through the neighboring mesh. Therefore, the net current flowing through the 1 ohm resistance will be I1 minus I2. As we complete this term, we move on to the side branch resistance, which is having a value of 3 ohms. Once again, we can see that there are two currents which are flowing through this resistance. One current which is flowing through this resistance is I3, and the other current which is affecting this resistance is I2. However, we can see that these two currents are flowing through 3 ohm resistance in the opposite direction. Hence, once again, we have to take the difference of the two currents.
And now, because mesh 3 is the part of the super mesh and we are concentrating upon that, therefore, we will write the current which is related to the mesh 3 at the first place, and then we will subtract the current for the neighboring mesh. Hence, we write 3 into I3 minus I2. After completing this term, we go through the circuit element and reach at the 1 ohm resistance. Now, this 1 ohm resistance is having an counter with only one current, which is due to the mesh number 3 and is defined as I3. Therefore, we write plus 1 into I3. As we complete this term for the resistance 1 ohm, we reach at the starting point of our loop. Therefore, we equate all these terms to 0. Simplifying this equation and rearranging it, we can write I1 minus 4I2 plus 4I3 is equal to 7. अब जबकि हमने सुपर मैश की इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया है, तो हम देख सकते हैं कि इस इक्वेशन में 3 अननोन वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैं। लिहाजा सिंपल मैथमेटिकल रूल की रूह से हमें ये मालूम है कि 3 अननोन वेरिएबल्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें 3 इक्वेशंस जो कि कम से कम नंबर है दरकार होंगी, जबकि हमारे पास सिर्फ एक और इक्वेशन को लिखने की गुंजाइश बज़ाहिरी तौर पर नजर आ रही है, जो कि इक्वेशन फॉर द मैश नंबर 2 होगी। घबराइए नहीं, क्योंकि हम कपलिंग इक्वेशन टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, लिहाजा हमें एक तीसरी इक्वेशन कपलिंग इक्वेशन की सूरत में भी मुयस्सर आएगी और इस तरह से हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर पाएंगे। इससे पहले कि हम ये सारी ट्रीटमेंट करें, अभी तक हमने मैश 2 की इक्वेशन को लिखा नहीं है और ना ही हमने कपलिंग इक्वेशन लिखी है। लिहाजा पहले हम मैश 2 की इक्वेशन को लिखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से कपलिंग इक्वेशन को लिखा जाए। आइए मैश 2 की इक्वेशन को लिखने के लिए स्लाइड पर चलते हैं। नाउ, राइटिंग द केवीएल इक्वेशन for the mesh number 2, we can start from the 1 ohm resistance which is being shared between the super mesh and the mesh number 2. As we concentrate upon the 1 ohm resistance, we can once again observe that this resistance is encountering 2 currents flowing through it. These currents are I1 and I2. Now, in order to write the net current flowing through this resistance, we have to take up the difference. And as we are concentrating upon the mesh number 2, therefore, while taking the difference of the 2 currents, because they are flowing in opposite direction through the 1 ohm resistance, we must write I2 at the first place. Therefore, we write 1 into I2 minus I1. We complete this term and move on to the next circuit element, which is 2 ohms. And we can see from the circuit that there is only one current which is flowing through this 2 ohm resistance. Hence, we can write 2 into I2. After writing this term as well, we reach onto the 3 ohm resistance value. Now, looking upon this 3 ohm resistance value, we can once again see that there are 2 currents which are flowing through this resistance. These currents are current I2 due to the mesh 2
and the current I3 due to the mesh 3. However, we can see that these two currents are also flowing in opposite directions. And because we are concentrating onto the mesh number 2, therefore, while taking out the net current flow through this resistance, we must write the term I2 at the first place and subtract the current I3 from it. Therefore, the third term will be like that, plus 3 into I2 minus I3, and we equate all these terms to 0. Simplifying it, we can write minus I1 plus 6 I2 minus 3 I3 equals 0. अब जबकि हमने मैश 2 की इक्वेशन भी सिंप्लीफाई कर ली है, तो हमारे लिए थर्ड इक्वेशन को लिखना जरूरी हो गया है, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स की तादाद 2 से ज्यादा है. लिहाजा कपलिंग इक्वेशन लिखने के लिए एक मर्तबा फिर हम स्लाइड पर चलते हैं. नाउ, in order to write the coupling equation for the branch which is being shared between the two meshes which are comprising the super mesh, we can write I1 minus I3 equals 7. This is due to the reason that there are two currents which are flowing through the sharing branch, and the current source which is connected to the sharing branch is having a value of 7 amperes. Therefore, the net current which will be flowing through this sharing branch, which is in the middle of the super mesh, is I1 minus I3 equals 7. Solving the equations 1 and 2 simultaneously, we can get rid of the unknown variable I2, so that we can have 2I1 plus 12I3 is equal to 42. Also, we can solve the equation 3 and 4 to get rid of I1. Therefore, we can have 14I3 is equal to 28. Further solving it, we can have I3 is equal to 2 amperes. Now, putting this value in equation 1, we can have I1 minus 2 is equal to 7, or I1 is equal to 9 amps. And hence, I2 can be calculated by putting I1 and I3 in equation 1 or 2. Therefore, from equation 1, we can write 9 minus 4I2 plus 8 is equal to 7 is equal to 10. Therefore, I2 is equal to 2.5 amperes. इस तरह से हमने एक रेजिस्टिव नेटवर्क को लेके सुपर मैश टेक्निक और ऑन टॉप ऑफ दैट हमने कपलिंग इक्वेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसमें से फ्लो होने वाले तमाम करंट्स की वैल्यूज को कैलकुलेट कर लिया है. यहां पर सुपर मैश का मामला खत्म करते हैं, और हस्बे वादा मैं आज क्रैमर्स रूल को स्टार्ट नहीं कर सका. क्रैमर्स रूल अगले लेक्चर में स्टार्ट किया जाएगा, और उसमें भी हम कुछ रेजिस्टिव नेटवर्क्स को लेकर उसको क्रैमर्स रूल की मदद से हल करने की कोशिश करेंगे. आज के लेक्चर का वक्त खत्म हुआ चाहता है. अगले लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.